Hello, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we'll be discussing the poem Meghadootam by Kalidasa. Now, Meghadootam literally means the cloud messenger. It is a love lyric poem written by Kalidasa, who is considered to be one of the greatest Sanskrit poet in India. And it is a short poem, and it is considered to be Kalidasa's most illustrious works. And it is an example of Sandesha Kavyam. Now, what is Sandesha Kavyam? It is a message poetry or messenger poetry in English translation. It is a genre of Sanskrit poetry where the central theme revolves around a messenger delivering a message from one person to another, usually conveying emotions like love, longing, or it could also be a request for reunion. And so this is a very good example of a Sandesha Kavyam, and it is well known in Sanskrit literature, and it has actually inspired many other poets to produce similar Sandesha Kavyams on similar subjects. Now Meghadootam is separated into two parts. We have the Purva Megha and Uttara Megha, and according to the story, Kubera, who is the treasurer to the gods, he has to himself yakshas, that is celestial attendees, working for him. And one such yaksha, he is a newly married, and he keeps thinking about his wife and disregards his duties. He become very careless. He doesn't do his duties or responsibilities properly, and as a result, he gets cursed and he is banished to earth. And now he is extremely sad. He just keeps on remembering his wife and he just wants to be reunited with her. And just like that, monsoon comes upon the earth and Yaksha saw a rain cloud passing. And he requests the cloud to deliver a message from him to his wife, who is residing in Mount Kailash in the Himalayas. And then the rest of the poem is about how the Yaksha describes the route to the cloud. And it is a very elaborate description, so much so that we can actually imagine the pictorial references in the poem. And the journey is from earth to Alagapuri, which is a mythical city in Himalaya where the Yaksha's wife is residing, and he is asking the rain cloud to deliver his message of love to his wife. അതാണ് ബേസിക്കലി മേഘദൂതത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജറി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തന്നെ വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ, കാരണം യക്ഷയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രാമാസ് ഹിൽ, അതുപോലെ രാമാസ് ഹിൽ പോലത്തുള്ള പല റെഫറൻസസും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് രാമായണത്തിലെ ആ ഒരു വനവാസ സമയത്തും രാമൻ, സീത, ലക്ഷ്മണൻ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ യക്ഷനും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ റെഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീമാണ്. അതായത് ആ ഒരു ദ യേണിംഗ് ഫോർ ലവ് ആൻഡ് ദ ലോങ്ങിങ് ഫോർ റിയൂണിയൻ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ തീം. പിന്നെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുത്ത് ഒരു മെസ്സഞ്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഒരു യക്ഷയുടെ കമ്പാനിയനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മന്ദക്രാന്ത ഒരു മീറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിതം, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഒരു പോയറ്റിനുണ്ട്. പിന്നെ കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സന്ദേശകാവ്യമാണ്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയമാണ്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസസ്, ലെജൻസിൻ്റെ മിത്തോളജിക്കൽ റെഫറൻസസും എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ കൾച്ചറലി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രവസ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയട്രി ആൻഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു കൺവേ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ലവ് ത്രൂ വെരി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്.
And this is actually a repetition of all the points that we have gone through, that is vivid imagery, emotions and longing, how the cloud is personified, and how the poem has a very enchanting melodic nature, which makes it a very pleasurable to read and recite, and also how it is considered as a classical example of ancient Indian literature. Now again, തീംസ് മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലവ്, ലോങ്ങിങ്, ആ ഒരു എന്താണ്, യക്ഷനും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡീപ്പ് ലവ്, ആ ഒരു കണക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ദുഃഖവും വീണ്ടും റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും അത് വരുന്നുണ്ട്. നേച്ചറിൻ്റെ കുറച്ച് റെഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ ഇസ് ദി ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി പോയം ആൻഡ് എ സിംബൽ ഓഫ് ഇമോഷൻ, because we see a lot of reference to rivers, mountains, cloud and flowers, and these are all act as yaksha's intense emotions. And also faith and destiny is another theme in the poem, because it is due to faith that the yaksha is separated from his wife. So it in turn shows how external forces can impact one's life and emotion. And to talk about imagery in detail, we have the cloud embracing the hill and the image of Yaksha's golden armlet slipping out from his forearm, which actually symbolize how weakened he is. കാരണം ആ ഒരു എന്താണ്, ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാരണമുള്ളൊരു ദുഃഖമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു യാതന കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ആംലെറ്റ് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ഹൗ വീക്കൻഡ് ഹി ഈസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ദി സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് ബിലവഡ് ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹിം ഫിസിക്കലി. And then we have the image of the cloud as Indra's, that is the god of thunder's minister, and also acts a divine quality to the character of cloud. And we also have the image of moonlit palaces when he talks about Alagapuri, that is the abode of Yaksha Lord where his wife is residing. It's said to be a very beautiful place. And these are all the images that we commonly see in the poem. Now to talk about poetic devices, we have personification, like I said, personification of the cloud. We have similes, that is the comparing the cloud shape to a very sportive elephant bending down to butt a river bank. And also there is the simile of equating the cloud shape to the dark blue body of Vishnu. And we have the alliteration, which adds a certain musical quality to the verses. And we also have the metaphor, because here the yaksha compares the cloud to a rain giver, which is a role in providing relief from anguish through rain. And to talk about the symbols, we have cloud again. Cloud is the main character in this poem actually. You can say yaksha is the main protagonist, but I think the cloud is more important in this poetry because he has the bigger role here. And how is it a symbol? The cloud symbolizes hope and connection and the possibility of reuniting with the loved one. Because we can imagine that the cloud really does go to the yaksha's wife, convey the message, and hopefully yaksha's curse will also break and they will be reunited again. So the cloud is a symbol of hope. We have the nature as a symbol. Like I said, we have references of rivers, mountains, flowers and animals, and these are all symbols of the yaksha's intense emotion. And also we have the golden armlet. I think we have discussed this above. It shows how weakened the yaksha has become after being separated from his wife. And also the rain as the symbol of, again, hope and reunion. And the references of Alagapuri and Mount Kailasa, it is all mythological references. The Alagapuri is the city of the Yaksha Lord. Mount Kailasa is said to be the abode of Lord Shiva. And these are all divine. These are all symbols of divinity.
and sacredness. And then we have the journey itself, that is the journey of the cloud from Himalayas to all the way to Alagapuri, which symbolize the path of love. That is, it highlights the effort and determination it requires to overcome obstacles and reunite with a loved one. And then we have the images of moonlight and sunlight. They actually represent again the Yaksha's emotions itself. The moonlight is the symbol of the separation and darkness in his life, and the sunlight represent the hope, the renewal, and the possibility of a reunion. And also we have the reference of Kedaka flower, which symbolize the awakening of his emotion and the desire to communicate his love and longing to his wife. So overall, the symbolism in Meghadootam adds a lot of depth and layer to the poet's narrative, and it also allows us to interpret the poem on multiple levels. And overall, it gives the emotional aspect of the poem, and I think it helps us to relate to the poem better, to relate to the Yaksha's feelings and the emotions conveyed a bit better. So that is a brief analysis of the poem. Do share your thoughts in the comment section, and do like the video if you understood it. And I'll see you in the next video. Take care.